musanza vari kwa mutoko mabuja ose ose kwa mure wa mazezuru ese uko mutakazi neni mese majiti kwa mutare vamanyika kumakomo Zimbabwe yose tora gidi uzvitonge gorerino makoronyera muchanyara gorerino chamisa chanzoka gorerino masanunguva yakwana gorerino mese peki engo vari kwa mutoko mabuja ose ose kwa mure wa mazezuru ese uko mutakazi neni mese majiti kwa mutare vamanyika kumakomo Zimbabwe yose tora gidi uzvitonge muZimbabwe taramba zvenubu tosejamu simukai vana mai toZimbabwe hakuna chakanaka tosejamu simukai vana baba vari kwa mutoko mabuja ose ose kwa mure wa mazezuru ese uko mutakazi neni mese majiti kwa mutare vamanyika kumakomo Zimbabwe yose tora gidi uzvitonge tosejamu hapana chakanaka tosejamu simukai vana mai tosejamu hakuna chakanaka tosejamu simukai vana baba vari kwa mutoko mabuja ose ose kwa mure wa mazezuru ese uko mutakazi neni mese majiti kwa mutare vamanyika kumakomo Zimbabwe yose tora gidi uzvitonge tosejamu taramba zvenubu tosejamu simukai vana mai toZimbabwe hakuna chakanaka tosejamu simukai vana baba Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe. Good morning to everyone. That is today is that day. The day has approached. The day 31st of July 2026, where the protest is going on, and the protest has been organized in Harare. So far it is quiet. So far nothing has happened, but whatever comes, we will be giving you snippets. Any videos of whatever is going on, we will be giving you here on Protest Radio. Remember, this is a radio, so most of the time we are going to be playing music, we are going to be talking, and if ever we get some videos from the action that is happening at home, we will be bringing them to you here live on Protest Radio on Zimwaves TV. For now, let's enjoy some bit of music. Mnangagwa muhomwe ya wikinero iyerari muhomwe yechigananda zanu iri muhomwe makuda kwashe ona iri muhomwe yezvigananda unoitonga seiko nyika iyi iwe uri momwe yegoronyera unoitonga seiko Zimbabwe iwe chiwepu chenunzva tunzva nyika yedu yaenda kumawere mutserendende uya wepanhanzva padukuduku varakashi vanonyora mamuona here wikinero wedu pano nepano
mazanu anoti kuda kwa sheta gwire yakapenga unoitonga seiko nyika iyi iwe uri mumwe yegoronyera unoitonga seiko Zimbabwe iwe chiwepu chenunzva tunzva nyika yedu yaenda kumawere mutserendende uya wepanhanzva mnanga gwari muhomwe yawikinero iye ari muhomwe yechigananda zanu iri muhomwe makuda kwashe ona iri muhomwe yechigananda unoitonga seiko nyika iyi iwe uri mumwe yegoronyera unoitonga seiko Zimbabwe iwe chiwepu chenunzva tunzva nyika yedu yaenda kumawere mutserendende uya wepanhanzva hande itsese varida yasipora tinobvisa mnangagwa nezvigananda uyai mose vechipinge nekwaseke chigananda chetinetsa muZimbabwe unoitonga seiko nyika iyi iwe uri mumwe yegoronyera unoitonga seiko Zimbabwe iwe chiwepu chenunzva tunzva nyika yedu yaenda kumawere mutserendende uya wepanhanzva mnanga gwari muhomwe yawikinero iye ari muhomwe yechigananda zanu iri muhomwe makuda kwashe ona iri muhomwe yezvigananda unoitonga seiko nyika iyi iwe uri mumwe yegoronyera unoitonga seiko Zimbabwe iwe chiwepu chenunzva tunzva nyika yedu yaenda kumawere mutserendende uya wepanhanzva mnanga gwari muhomwe yawikinero iye rari muhomwe yechigananda zanu iri muhomwe makuda kwashe ona iri muhomwe yezvigananda unoitonga seiko nyika iyi iwe uri mumwe yegoronyera unoitonga seiko Zimbabwe iwe chiwepu chenunzva tunzva nyika yedu yaenda kumawere mutserendende uya wepanhanzva padukuduku varakashi vanonyora mamona here wikinero wedu pano nepano mazano anoti kuda kwa sheta gwire yakapenga unoitonga seiko nyika iyi iwe uri mumwe yegoronyera unoitonga seiko Zimbabwe iwe chiwepu chenunzva tunzva nyika yedu yaenda kumawere mutserendende uya wepanhanzva hande itese varida yasipora tinobvisa mnangagwa nezvigananda uyai mose vechipinge nekwaseke chigananda chetinetsa muZimbabwe unoitonga seiko nyika iyi iwe uri mumwe yegoronyera unoitonga seiko Zimbabwe iwe chiwepu chenunzva tunzva nyika yedu yaenda kumawere mutserendende uya wepanhanzva mnanga gwari muhomwe yawikinero iye rari muhomwe yechigananda zanu iri muhomwe makuda kwashe ona iri muhomwe yezvigananda unoitonga seiko nyika iyi iwe uri mumwe yegoronyera unoitonga
vadukuduku varakashi vanonyora mamona here wikinero wedu pano nepano mazano anoti kuda kwa shetagwirei akapenga unoitonga seiko nyika iyi iwe uri momwe yegoronyera unoitonga seiko Zimbabwe iwe chiwepu chenunzwa tunzwa nyika yedu yaenda kumawere mutserendende uya wepananzwa unoitonga seiko nyika iyi iwe uri momwe yegoronyera unoitonga seiko Zimbabwe iwe chiwepu chenunzwa tunzwa nyika yedu yaenda kumawere mutserendende uya wepananzwa Nangapenda undoita kamuna matoke kupetsisira imishuma endai munoita kamuna matoke kupetsisira birika povari kukundana kamuna matoke kupetsisira taneta isu vana veZimbabwe torerwa upfumi nezvikanada hatichadi isu vana venyika kuparadza nhaka yevana vedu saka tatienda unoita kamuna matoke kupedzisira chitananda endai munoita kamuna matoke kupedzisira parakashi endai munoita kamuna matoke kupedzisira pagesa vane siginaro kamuna matoke kupedzisira taneta isu vana veZimbabwe torerwa upfumi nezvikananda hatichadi isu vana venyika kuparadza nhaka yevana vedu saka tatienda unoita kamuna matoke kupedzisira vemauto tibatsireipa kamuna matoke kupedzisira pasi yese ngatitsvamukepa kamuna matoke kupedzisira mazano endai munoita kamuna matoke kupedzisira taneta isu vana veZimbabwe torerwa upfumi nezvikananda hatichadi isu vana venyika kuparadza nhaka yevana vedu saka tatienda unoita kamuna matoke kupedzisira chitananda endai munoita kamuna matoke kupedzisira parakashi endai munoita kamuna matoke kupedzisira pagesa vane siginaro kamuna matoke kupedzisira taneta isu vana veZimbabwe torerwa upfumi nezvikananda hatichadi isu vana venyika kuparadza nhaka yevana vedu munangapwaenda undoita kamuna matoke kupedzisira imishuma endai munoita kamuna matoke kupedzisira birika povari kukundana kamuna matoke kupedzisira taneta isu vana veZimbabwe torerwa upfumi nezvikanada hatichadi isu vana venyika kuparadza nhaka yevana vedu saka tatienda unoita kamuna matoke kupedzisira chitananda endai munoita
munoita kamuna matoke kupedzisira parakashi endai munoita kamuna matoke kupedzisira mageza vane sikinaro kamuna matoke kupedzisira tandeta isu vana veZimbabwe torerwa upfumi nezvigananda hatichadi isu vana venyika kuparadza nhaka yevana vedu. Saka tatienda unoita kamuna matoke kupedzisira vemauto tibatsirei kamuna matoke kupedzisira pasi yese ngatitsvamukepa kamuna matoke kupedzisira mazano endai munoita kamuna matoke kupedzisira tandeta isu vana veZimbabwe torerwa upfumi nezvigananda hatichadi isu vana venyika kuparadza nhaka yevana vedu. Saka tatienda unoita kamuna matoke kupedzisira zvigananda endai munoita kamuna matoke kupedzisira parakashi endai munoita kamuna matoke kupedzisira mageza vane sikinaro kamuna matoke kupedzisira tandeta isu vana veZimbabwe torerwa upfumi nezvigananda hatichadi isu vana venyika kuparadza nhaka yevana vedu. Saka tatienda unoita kamuna matoke kupedzisira zvigananda endai munoita kamuna matoke kupedzisira. So like I said, we are still waiting to find out if anything has happened in Harare, but for now ZANU-PF ari kuganza vanhu veZANU-PF vari kuganza vari kuti hapana chiri kuitika, it's business as usual mukati meguta reHarare. So takamirira kuti tuone kuti pane chichaitika here, because ZAPU yakanga yataura kuti protest inotanga na 10 o'clock. Protest yaifanwa kunge ichitanga na 10 o'clock pa-Africa Unity Square, and so we are waiting to see if that is going to happen today. And for now we will continue playing music, we will continue bringing you things to do with the 31st of July protest, and we will also bring you the threats that were made to the people by the Zimbabwean government. We reported that on Zimbabwe TV yesterday, but we will play them here so that those that didn't manage to get those broadcasts, those that didn't manage to see the videos can actually see them here. And if you need to make some comments that you want to make, you can make comments, and we'll be happy to read some of your comments here on Zimbabwe TV. So in the meantime, let's continue with our music. Munanga gwandati hana moksha kutora nau aizi moksha nyika ino yaenda kumawere iri kutongwa nenubudzi neutsinye nundira mudzime dunuromwa kupiko zvigananda ndizvo zvigere tatata mapurisa vemata hana mosha zvigana
nyika ino yaenda kumawere, iri kutongwa nenubudzi neutsinye. Nundira mutsime dunuromwa kupiko, zvigananda ndizvo zvigere tatata. Vekumajere kurimani vasungwa mabandi, nyika ino yaenda kumawere, iri kutongwa nenubudzi neutsinye. Nundira mutsime dunuromwa kupiko, zvigananda ndizvo zvigere tatata. Vatori venyau shambadzirai shoko kuti dara, mutori wende vemasaisai shambadzirai dara, ana mozva mutori weho. Nyika ino yaenda kumawere, iri kutongwa nenubudzi neutsinye. Nundira mutsime dunuromwa kupiko, zvigananda ndizvo zvigere tatata. Vatori venyau shambadzirai shoko kuti dara, mutori wenye vemasaisai shambadzirai dara, hana mozva mutori wenyu. Nyika ino yaenda kumawere, iri kutongwa nenubudzi neutsinye. Nundira mutsime dunuromwa kupiko, zvigananda ndizvo zvigere tatata. Nyika ino yaenda kumawere, iri kutongwa nenubudzi neutsinye. Nundira mutsime dunuromwa kupiko, zvigananda ndizvo zvigere tatata. Vekumajere sunungurai dara, kurimai sunungurai dara, vasungwa zvibirirai dara, mabandi zvichengetai dara. Iwe Mnangagwa sunungura dara, hana mhosva sunungura dara, kutoranya sunungura dara, aizi mhosva sunungura dara. Nyika ino yaenda kumawere, iri kutongwa nenubudzi neutsinye. Nundira mutsime dunuromwa kupiko, zvigananda ndizvo zvigere tatata. Mapurisa vematare hana mosva, zvigananda. Nyika ino yaenda kumawere, iri kutongwa nenubudzi neutsinye. Nundira mutsime dunuromwa kupiko, zvigananda ndizvo zvigere tatata. Vekumajeri sunungurai dara, kurimandi sunungurai dara, vasungwa mabanditi chengetedai dara. Nyika ino yaenda kumawere, iri kutongwa nenubudzi neutsinye. Nundira mutsime dunuromwa kupiko, zvigananda ndizvo zvigere tatata. Vatori venyau shambadzirai shoko kuti dara, mutori wenyauche vemasaisai shambadzirai dara, hana mosva dara, mutori wenyau. Nyika ino yaenda kumawere, iri kutongwa nenubudzi neutsinye. Nundira mutsime dunuromwa kupiko, zvigananda ndizvo zvigere tatata. Vatori venyau shambadzirai shoko kuti dara, mutori wenyauche vemasaisai shambadzirai dara, hana mosva dara, mutori wenyau. Nyika ino yaenda kumawere, iri kutongwa nenubudzi neutsinye. Nundira mutsime dunuromwa kupiko, zvigananda ndizvo zvigere tatata. Vekumajeri
vasungwa mapanditi chengetedza itara nyika ino yaenda kumawere iri kutongwa nenhubu dzine utsinye nyundira mutsime dunuromwa kupiko zviganana ndizvo zvigetatata vekumajeri sunungura itara kuri mandi sunungura itara vasungwa mapanditi chengetedza itara nyika ino yaenda kumawere iri kutongwa nenhubu dzine utsinye dundira mutsime dunuromwa kupiko zvigananda ndizvo zvijetatata handiti mangwana ari kusvika. We want people to go to work peacefully. We want the shops to function. We want the borders to function. We want every aspect of Zimbabwean society to function without disruption. And in peace, we grow. We grow when there is peace. We don't want silly disruptions by adults who want to make a living out of disorder. Let me conclude by wishing both the incoming and outgoing commanders all the best of luck in their endeavors and assignments. I will always continue to render to you all the necessary support to enable you to carry out your constitutional mandates as per my directives and instructions. Our distinguished guests, families with us today, let me most sincerely thank you for sparing your precious time. Kuti vanhu havana kutya here nokuti uyu ndiye komanda weZimbabwe National Army. Havana kutya here zvakataurwa nakomanda kuti hatisi kuda nyonga, hatisi kuda vanhu muHarare, hatisi kuda vanhu vanoita zvokuratidzira. This is the most painful because people were even looking at the security sector
to be able to stay away from this, because this is political. This has nothing to do with the security of Zimbabwe. This is political. This is a political thing. Even Mnangagwa said, whoever wins, wins. So, let those who want to express so that we can see who is actually going to win. But the army is coming in support of the regime, in support of the Ugandandas, and the looting of Zimbabwe's resources. And because this Cape 3, this constitutional change, this amendment opens floodgates to looting of Zimbabwe's resources. Remember, they are also saying right now, they are talking now about 2037. So 2030 comes, another amendment is going to be put in place, and it will pass through the same way this amendment has passed. So, ladies and gentlemen, if we as the children of Zimbabwe, or as the people of Zimbabwe, as the masses of Zimbabwe, do not express our dissatisfaction with what is going on, with what is being pushed on us, they will continue doing so at the expense of you and me, at the expense of the masses, and at the expense of the next generation. And what pains us as well is when we see people from the next generation actually in support of this, because they are going to be given $10, because they are going to be given a KFC to eat for today. What about tomorrow? What about your children when you grow up and you get married and you have a family? Are they going to survive on that $10? Are they going to survive on the trinkets that the ZANU-PF is giving you today? Think about it. Before you throw away your future, think about it. Don't just support things that have no benefit to you. $10 today is no benefit to you. Store up, prepare for the future, because if we don't prepare for the future, our children will face the same things that we are facing today. There will be different faces in ZANU-PF, but the culture of ZANU-PF will not die. And that is the culture of repression. It took us 95 years, or 90 years, or whatever, almost 100 years, to remove the white person from power. Because when we were defeated in 1896, we took our spears and shields and hid away. When our leaders, Mbuyane and Sekuruka Guvi, were taken, executed, the rest of the country cowered and went back to farming, went back to being enslaved by the white men. And until the 1960s, we were just complaining and complaining, but not doing anything. Now, the people that we thought were spearheading our liberation struggle, today they are the ones that are oppressing us. Well, some of them. Because most of the people that went for this, that fought for this liberation actually, are no longer in the government. A few are left, yes, but they are being overpowered by these new capitalists who have come and taken over the party and taken over the ideals of the party. Now they are putting in their own imaginations into it. And a lot of people that migrated from
UANC, Abe Mzorewa's party, and joined ZANU-PF in 1980 are the same people that are pushing for these amendments, that are pushing for the same things that they oppressed us with before independence. Ladies and gentlemen, let us open our eyes. And if you are going to be in the streets and if you are going to protest, do it peacefully. Don't go looting in the shops. That shop owner is not the person who puts policies in parliament. That shop owner is not the one who enacts laws. Today, if you are protesting in Harare, in Bulawayo, in Mutare, in Gweru, do it peacefully. Just show your dissatisfaction with the bill. Murega kurovana nevamwe vanhu. Mukaona vezanu vakuda kuita zhowe. Endai kure. Don't get involved in violence. Violence is a ZANU-PF thing, and you should not get involved. Don't get angry to a point of wanting to retaliate, because that when you do that, ZANU-PF will never ever say we started it. They will always say we told you the demonstrations were going to be violent. So if you are in the streets and you are protesting, do it peacefully. We want people to go to work peacefully. We want the shops to function. We want the borders to function. We want every aspect of Zimbabwean society to function. Gwari muhomwe ya wikinero iyerari muhomwe yechigananda ZANU iri muhomwe makuda kwashe ona iri muhomwe yezvigananda unoitonga seiko nyika iyi iwe uri momwe yegoronyera unoitonga seiko Zimbabwe chiwepu chenunzva tunzva nyika yedu yaenda kumawere mutserendende uya wepanhanzva padukuduku varakashi vanonyora mamuona here wikinero wedu pano nepano mazanu anoti kuda kwashe tagwire yakapenga unoitonga seiko nyika iyi iwe uri mumwe yegoronyera unoitonga seiko Zimbabwe iwe chiwepu chenunzva tunzva nyika yedu yaenda kumawere mutserendende uya wepanhanzva Mnangagwa muhomwe ya wikinero iye ari muhomwe yechigananda ZANU iri muhomwe makuda kwashe ona iri muhomwe yechigananda unoitonga seiko nyika iyi iwe uri momwe yegoronyera unoitonga seiko Zimbabwe iwe chiwepu chenunzva kunyangwe vakada kuti nhasi izuva
business as usual. Breaking news we are receiving, it is not business as usual. President Emerson Mnangagwa has abruptly cancelled an appearance at Mine Entra in Bulawayo. Officials and journalists waiting for his arrival at JM Como Airport were told to stand down and leave the airport, and no reasons were given. So pressure is mounting in Zimbabwe. In Bulawayo, there could be something that is happening in Bulawayo. We are waiting to hear what is on the ground in Bulawayo, because the president has just cancelled his appearance at Mine Entra in Bulawayo. So let's wait and see and hear what is going to happen. And this mauto eZimbabwe ari kuti vharidzira kuti tisanoita express ourselves. Zimbabwe, tinzwe isu vana veZimbabwe, nyika ino yaparadzwa naemasoni, kutaurirana naye zvakakona, bvunza ichamisa kana matindange. Kumawere mutserendende uya wepananzwa padukuduku varakashiva nonyora mamona here wikinero wedu pano nepano mazana noti kuda kwashetagwire iyakapenga unoitonga seiko nyika iyi iwe uri mumwe goronyera unoitonga seiko Zimbabwe. Imi mauto eZimbabwe, tinzwe isu vana veZimbabwe, nyika ino yaparadzwa naemasoni, kutaurirana naye zvakakona, bvunza ichamisa kana matindangepa, sarudzo chaiyo nayo yakaramba, anotobira zviri pachena. Tachimanemi mauto eZimbabwe, ndimi makaparira vana veZimbabwe, nyika ino yaparadzwa naemasoni, kutaurirana naye zvakakona, bvunza ichamisa kana matindanyepa, sarudzo chaiyo nayo yakaramba, anotobira zviri pachena. Hey, hey. Visaigawe. Ladies and gentlemen, like I said before, this is not just music. We are here to give you updates on what is going on in the country, and at the moment, the reports that we are receiving is that the whole country is quiet, it's calm, nothing is happening so far. And even in Harare, we are also receiving the same reports that things are quiet. So when things start happening, we will tell you when it is happening.
to address an important matter concerning our province, ladies and gentlemen. There have been reports and public discussions about demonstrations that are said to be planned for the 31st July 2026. As your Minister of State, my foremost concern is the safety, security and well-being of every resident of this province. I therefore appeal to all citizens to remain peaceful, calm and responsible before making any decisions to participate in such activities. I encourage everyone to carefully consider their personal safety, the well-being of their families, and the potential impact on their communities. Peace and stability are essential for our schools, hospitals, businesses, places of worship, and all the services on which we depend. Our province has earned a reputation for hard work, unity, and resilience. Let us continue to protect these values. We should reject violence, destruction of property, intimidation, and any conduct that places lives at risk. Differences of opinion should always be expressed in ways that respect the law and the rights of others. I also urge members of the public not to depend on social media information, which can spread rumors and misinformation very quickly, creating unnecessary fear and confusion. Let us rely on credible and official sources of information and avoid circulating unverified rumors. To our youth, you are the future of our province and our nation. Your energy, creativity, and determination are needed in building stronger communities, advancing education, growing businesses, and creating opportunities for future generations. I encourage you to make choices that contribute positively to your future and to the development of our province. To parents, traditional leaders, religious leaders, community leaders, and civil society, I call upon you to continue guiding our young people with wisdom and encouraging dialogue, respect, and peaceful coexistence. My office, together with other government institutions, remain committed to serving every citizen fairly and diligently. We will continue working to improve service delivery, promote economic development, and address the challenges facing our communities through constructive engagement and cooperation. Our security forces across the 7 districts of the province are fully prepared and remain on high alert to act decisively in order to curb and suppress all forms of violence and lawlessness. We commend their commitment to maintaining peace and protecting our citizens. As we approach 31st July, I appeal to every resident of Manicaland province to remain calm and peaceful. Continue with your lawful daily activities and support efforts that preserve harmony within our communities. Together, we can ensure that our beautiful province remains a place where families thrive, businesses grow, and every citizen has the opportunity to prosper. Let us continue to work together in unity, mutual respect, and peace to address Manicaland. Yeah. But tirikunzwawo kuti ku South Africa pa embassy ye South Africa vanhu vari kuungana vachi prepare for their protest. Let's see if we can get some footage from there, and so we can, yeah. That's the embassy of South Africa, the embassy of Zimbabwe in South Africa. I hope I don't bump into people's cars here, because these people are looking at me as if I'm a cray-cray. They're probably gonna arrest me because this is illegal.
hope I don't bump into people's cars here. Because these people are looking at me as if I'm a cray-cray. They're probably gonna arrest me because this is illegal. I hope I don't bump into people's cars here. Because these people are looking at me as if I'm a cray-cray. The voice of God. President Emerson Mnangagwa said the voice of the people is the voice of God. Now, why is he not listening to the voice of God? Why is he not listening to the voice of people, of the people? Ladies and gentlemen, this is the predicament that our country is facing right now. Nokuda kwembinga. Vamunoti mbinga amazuwa nona zvaive kananda panguva yehondo kutoti mbinga sivanoshanda idzo dziri mbavha dzinobira nyika mbinga dzauraya vana veZimbabwe nenzara inokonzerwa nehoi tongogara mukauone zvaitwa nyika naMnangagwa akatenderedzwa nezvigananda achifuratira masi enyika wikimera haizi mbinga chigananda bvunzai generari vachakuudzai haizi mbinga mumwe weaya makoronyera mbinga dzauraya vana veZimbabwe nenzara inokonzerwa nehoi tongogara mukauone zvaitwa nyika naMnangagwa akatenderedzwa nezvigananda achifuratira masi enyika mbinga dzacho dzakatozara mumwe yemukuru kuru wenyika ino mbinga dzacho dziri kuwanda dzirimo mukati mwezano mbinga dzauraya vana veZimbabwe nenzara inokonzerwa nehoi tongogara mukauone zvaitwa nyika naMnangagwa akatenderedzwa nezvigananda achifuratira masi enyika vakawanda vasiri mbinga zvigananda bvunzai generari vachakuudza zvichanaka kuva diki iri kutevera mbinga dzauraya vana veZimbabwe Ndo Harare iyo. Harare. Vanhu vari kuita madiro. Hapana chiri kuitika muHarare, muguta reHarare hapana chiri kuitika. Vanhu vari kufara zvavo, vari kufamba zvavo normal.
this is where I have to ask. Do people in Zimbabwe really feel the pressure, or they actually enjoy being oppressed? Is maybe the people in the diaspora are the ones that are feeling it, because the people in the diaspora are sending the money home. So people at home don't feel anything. They don't feel that their relatives that are living in the diaspora should come home. Is it me, or I don't know? Let's talk about it. Let's talk about it in the comments and on the chat. Let's hear what you guys think about this, because it's really disturbing. And people complain that the government is oppressing them, but when there are organizers who organize to express that anger against the government, people don't want to express that anger. They don't want to express themselves. Is it me, or do they want to be oppressed? Or do they feel that they are not being oppressed at all? What do you think? Ladies and gentlemen, what do you think about this? Let's discuss in the comments. Let's discuss in the comments. And somebody says, trust God. I'm not going to review the names here, but if you want, you can go to the chat and you can see what is happening on the chat. Somebody says, trust God and do not let fear stop you. God says, do not be afraid, because He is with us. And another one says, the same person says, Zimbabweans, we have allowed the devils to oppress us from the fear they instill. It's a choice now to change that situation. All nations that have turned things around have had to beat the fear and gone on the streets and demonstrate, and their voices were heard. It's heartbreaking. I can't believe this is happening again. Once with Gaza, and now with this 31st July. And the government will keep oppressing us. The government is going to keep oppressing Zimbabweans in Zimbabwe, because Zimbabweans themselves do not want to speak up. You are not being told here to go and do violence. You are just being told, go and stand at Africa Unity Square, so that the government can see how many people actually don't want Camp 3. But if you don't go, meaning you want Camp 3. You don't, or you don't care. Some people will say, today, maybe if I don't go selling my vegetables today, if I don't go doing my business today, my family is going to be hungry. That is what the people, the authorities want you to think. But here's the thing. If you don't go today, you will continue surviving on a day-to-day basis. Why not sacrifice today? Why not sacrifice today's meal for a change?
so that you have a government that is caring, a government that thinks about you, that thinks about what you have eaten today, what are you going to eat tomorrow. Because right now, the government is saying, we don't feed you. Work hard. But how can you work hard in an environment where working hard is not rewarded? So, ladies and gentlemen, let's hear the Manicaland gang. We had the Manicaland gang. So let's go to the Mashonaland East. I said Mashonaland East. Yeah, Mashonaland East, and hear what Mashonaland East is saying, threatening the people of Zimbabwe from not going to protest. Of the various calls that have been made by opposition and anti-government elements calling for nationwide demonstrations on 31 July 2026 against the smooth passage of Constitutional Amendment Act number 3 of 2026. These calls are unfortunate, misplaced, and an attempt to subvert the will of the majority by an insignificant minority who feel they cannot accept the outcome of a constitutional, democratic, legislative process duly concluded in terms of our law. Let me take this opportunity to assure all the residents of our beautiful province that our security forces stand ready to protect our people, property, and business against those. Did you hear that? Insignificant minority. So the residents are being called, the population, the populace, the masses, those that are against the Camp 3 are being called insignificant minority. But we know that the minority are actually the ones that are supporting Camp 3. Ladies and gentlemen, this is our government. What do we do about it? Let's go to the Midlands Province. Yeah, the Midlands Province again. Unwarranted calls for 31 July 2026 protests against unwarranted Let's start it. Unwarranted calls for 31 July 2026 protests against enactment of Constitutional Amendment Act number 3 by our detractors and enemies of the state. The public is advised to ignore these sponsored and illegal machinations. The security forces are on high alert to ensure peace and tranquility prevails and to allow normal business operations in the Midlands Province. The Midlands Province is... Let me fix the video while we play some music here. Unwarranted calls for 31 Unwarranted
Yeah, I think I got the video correct now. For 31 July 2026 protests against enactment of Constitutional Amendment Act number 3 by our detractors and enemies of the state. The public is advised to ignore these sponsored and illegal machinations. The security forces are on high alert to ensure peace and tranquility prevails and to allow normal business operations in the Midlands province. The Midlands province has an impeccable history of ignoring calls by misguided elements for shutdown and demonstrations, and this recent stunt will not see the light of the day, as the Constitutional Amendment Act number 3 is a product of democratic processes that started with the adoption of resolution number 1 on the attainment of Vision 2030 under the steward leadership of His Excellency, the President of the Republic of Zimbabwe, Comrade Dr. Emmerson Mnangagwa, at the Bulawayo and Mutare National People's Conference. Furthermore, parliamentary processes were observed and adhered to where CAB 3 received overwhelming support during public consultations and written submissions. The bill, which will guarantee political stability, investment flows, supports policy consistency and leadership continuity, received unanimous support from both houses of parliament across the political divide. His Excellency, the President of the Republic of Zimbabwe, Comrade Dr. Emmerson Mnangagwa, accordingly ascended to the bill, which is now legally binding and part of the supreme law of our motherland, Zimbabwe. In this regard, I once again advise our peace-loving Zimbabweans in general and the Midlands province in particular to ignore social media platforms that incite unrest and loneliness. 31 July is a normal business day for both public and private sector operations. I thank you. Ngiyabonga. Twarumba. Unwarranted calls for 31 July 2026 protests against enactment of Constitutional Amendment Act number 3 by our if you have, it's very, very painful if you have leaders that do not even consider your feelings. And this CAP 3 has actually shown us exactly what our leaders are made of. And if I can go back to the comments section, where, to the chat and our chat, somebody says, "I love my country and our people, but we need to have spines. We cannot keep complaining but sit and wait for other people to fight our battles. Surely we can sacrifice a few days of business for freedom." And another one says, "There is no need for us to be nervous. God is in it. He is the answer. Time is gone." And then somebody says, "People are drunk." And then another one says, "Today is not business as usual in Harare. Shops are closed." Oh, that's somebody else saying, "Today is not business as usual in Harare." So these images that we are getting, what is happening? What is happening? And
I don't think Zimbabwean people have fully understood the implications of Cap 3. Really, this is the point where we should stand up to defend ourselves against oppression. Well, someone just put a joke there and says, look how ugly is yeah. Bekale imbinjan. Yeah. Ladies and gentlemen, that's what is happening in Zimbabwe today. Reports are saying things are quiet, and let's continue listening to some music, and so that we can if anything comes up, obviously we need to bring it up. We'll bring it up, and yeah. So Zim Anonymous. Vainyevera masangisheni kusvika bviswa, vonyepera sarudzo voda kudzibvisa, mvumai kuti hamugoni kutonga nyika, sirai vechidiki vane dzinobva ropa, musatinyepere imi masasikamu. Hanzi hatina mishonga muzvipatara, nekuti masangisheni akatigara konzi. Hanzi migwagwa makomba muZimbabwe, nekuti Amerika yakatigara konzi. Vainyevera masangisheni kusvika bviswa, vonyepera sarudzo voda kudzibvisa, mvumai kuti hamugoni kutonga nyika, sirai vechidiki vane dzinobva ropa, musatinyepere imi masasikamu. Mishonga inogadzirwa muno muZimbabwe, tara inogadzirwa muno muZimbabwe, Capsned atilabu dzinotsvaga makasitoma, tara iri kuwange vakazadza matangi. Vainyevera masangisheni kusvika bviswa, vonyepera sarudzo voda kudzibvisa, mvumai kuti hamugoni kutonga nyika, sirai vechidiki vane dzinobva ropa, musatinyepere imi masasikamu. Hanzi sarudzo nguva dzese dzinotivhundutsa, ndosaka dzichinzi sarudzo dzinofanira kuvhundutsa. Hanzi budiriro haidi sarudzo haimiwoye, kuyai mundinzwe. Vainyevera masangisheni kusvika bviswa, vonyepera sarudzo voda kudzibvisa, mvumai kuti hamugoni kutonga nyika, sirai vechidiki vane dzinobva ropa, musatinyepere imi masasikamu. Chinu ichi muri kuchitadza, sirai vanogona musatifinhure, musatimbunyikidze vana veZimbabwe, kana muchida rugare nemakore akawanda. Vainyevera masangisheni kusvika bviswa, vonyepera sarudzo voda kudzibvisa, mvumai kuti hamugoni kutonga nyika, sirai vechidiki vane dzinobva ropa, musatinyepere imi masasikamu.
nkhani yavana vari kuchema kubait bridge zvinhu zvakangoitawo izvozvo. It's like the whatever is happening in the country, business as usual. Kubait bridge, it's a great bridge. Kubait town is in the border town, the town that borders Zimbabwe and South Africa. Business is as usual. And first, handisi kuziva kuti mazimbabweans ari kutambura here kana kuti tiri kunyemberwa. Vanhu vari kuenjoya life under a ZANU-PF government. vainyevera masangisheni kusvika bviswa vonyepera sarudzo voda kudzivisa mvuma ikuti hamugoni kutonga nyika sirai vechidiki vane dzinobva ropa musatinyepere imi masasikamu. Mama, hanzi hatina mishonga Makadi tiripo. Ndikuona muri pabasa nhasi, asi kwakwanzi kune protest, vanhu vasauye kumabasa. Imi sei mauya? iri kumbotungamirwa nani kweprotest yacho iyo? Handizivi, ndachingoionawo pamasocial media kuchibodzi vanhu ngavasaende kumabasa nhasi. Mazuva ano chaakungoitika ndechekungotika social media ukangofunga kuposta zvawada kuposta unongoposta. Saka nini handingashandiri umwe munhu, iye ari kuzvishandira mumba kwake nekuda kwesocial media. Ini ndauya kuzoshandira mhuri yangu pano, zvekuti ndiswere ndiri kuteedzera zviri kutaurwa pasocial media izvi zvisinei neni mukati. Izvo mupambo ini handizvikwanisi. Ini chandinokwanisa ndechekushandira mhuri yangu chete. Ini ndiri kungoona muono wakangonaka kungotika vanhu vemuzimbabwe wavhurika mujeri. Havasisiri vanhu vekugara vanongoitiswa nevanhu ngoti ngatitei tobva tangoti ngatipinde murodhi usina chauri kuziva kuti uri kuitirei, zvinokupei, uchawanei. Saka nizvozvizvi kana kuri kunzi wanga uri kuprotekta paine zvawanga uri kutsvaga pamusoro penyika ino, ini ndingoona sekungoti ivo vari kumusoro ndo vanofanira kuprotekta, kwete isusu takagara muzvingoro kudai tinoprotekta. Tine pfuti tine pfuti here? Saka niureti ndinotamburirei zvangu ndisina pfuti. Ini ndinotoda sadza nhasi unoyi mwanangu, ndinotoda undodya nemurume wangu nevana vangu kumba chete. Zvimwe zvese zvikwete handiko. Maita basa mama. Alright mwanangu. Mama, Makadi. Manzwaka ndo mafungira ari kuita vanhu kuZimbabwe. That is the mindset that our people have. And with this mindset, if Zimbabweans had this mindset during the Smith's regime, even up to today, would still be under colonialism, would still be under a UDI government. And it is very painful to realize that ignorance can overwhelm a country. It can and to such an extent that you normalize oppression, and this is what is happening here. Exactly what is happening.
usina chauri kuziva. tika kumasvingo, regai timbonzwa kumasvingo tinyatsonzwa from masvingo mira. As you can see, nothing is business as usual in Machine. Business as usual. No one organized, apparently no party organized a demo in Machine. So it looks like the only organized
demonstration happened actually in the flower because the president had to cancel his trip. Yes. Mishonga inogadzirwa muno muZimbabwe, tara inogadzirwa muno muZimbabwe. Capsne datilabu dzinotsvaga makasitoma, tara iri kuwange vakazadza matangi. Vainyepera masangisheni kusvika bviswa, vonyepera sarudzo voda kudzibvisa. Mvumai kuti hamugoni kutonga nyika, sirai vechidiki pane dzinobva ropa. Musatinyepere imi masasikamu, hanzi sarudzo nguva dzese dzinotivhundutsa, ndosaka dzichinzi sarudzo dzinofanira kuvhundutsa. Hanzi budiriro haidi sarudzo hai. Usanditokonye ndakadumbirwa nezvakaitwa muparamende, usanditsamwise ndakatsamwa kare nevatinoti vamiriri, kunditorera voti yangu kwaku vainyevera masangisheni kusvika bviswa, vonyepera sarudzo. Usanditokonye ndakadumbirwa nezvakaitwa mupara tiri kuchema, nanga kwakatitsvanya kumagava. Vanhu vese kuchema, chema newe. Hondo yacho chaiona, hondo yacho chaiona, hondo yacho chaiona. Magorokoza navo ari kuchema, nanga kwakatitsvaswanga.
ya chikonzero izano. Ndiri kure, kure na mai, ku Zimbabwe ndinoenda rini. Diaspora, vanhu vese kuchema chema newe. Hondo yacho chaiona, hondo yacho chaiona, hondo yacho chaiona. Nangaba, vanhu vese kuchema chema newe. Hondo yacho chaiona, hondo yacho chaiona, hondo yacho chaiona. Kana mapfupa neanda akasamuka, ava Mugabe anomuka chete. Kana vachivenga vakasatora ekishenini, masi yedu ichaita sei? Zvikananda zvanetsa vedu we, zvikananda nemuparamende, zvikananda zvarura vedu we, zvikananda zvakatenga nhengo. Kana mapfupa neanda akasamuka, ava Mugabe anomuka chete. Kana vachivenga vakasatora ekisheni, masi yedu ichaita sei? Daisvopo anga ari pano, paramende yaita mushe, mwana wake apa aita mutete. Zvikananda zvakatika kunzi. Kana mapfupa neanda akasamuka, ava Mugabe anomuka chete. Kana vachivenga vakasatora ekisheni, masi yedu ichaita sei? Umbiro redu raitwa mamvemve, Mnangagwa oramba kuenda. Mutukudzi akati vhuma wani, imvi dzako dzinoreva kuti wakura. Kana mapfupa neanda akasamuka, ava Mugabe anomuka chete. Kana vachivenga vakasatora ekisheni, masi yedu ichaita sei? Kana mapfupa neanda akasamuka, ava Mugabe anomuka chete. Kana vachivenga vakasatora ekisheni, masi yedu ichaita sei? Ndaizvopo anga ari pano, paramende aita mushe, mwana wake apa aita mutete. Zvikananda zvakatika konzi. Kana mapfupa neanda akasamuka, ava Mugabe anomuka chete. Kana vachivenga vakasatora ekisheni, masi yedu ichaita sei? Umbiro redu raitwa mamvemve, Mnangagwa oramba kuenda. Mutukudzi akati vhuma wani, imvi dzako dzinoreva wakura. Kana mapfupa neanda akasamuka, ava Mugabe anomuka chete. Kana vachivenga vakasatora ekisheni, masi. Yeah, here tinotombo kuigirai Chinoi. What is happening in Chinoi? Like in other parts of the country, it is business as usual. There are no protests, nothing is happening. People are going on about their, and we took this from Chambati. For these are the ED guys. The ED people from the ED sector are
posting a lot of videos because they see nothing is happening. So they see how they are trying to show that everybody loves Cape 3, and so people don't want any of this. They are happy with Cape 3. So yeah, we'll post their videos. This is a video from Chambati for ED. Yeah. So this is what is happening in Chinoi. This is what is happening in Chinoi. Nothing is happening at all. Yes. So if yeah, business as usual, the whole country. ndiriwezano mukandiona ndichisapota geza hazvirevi chinja ndasiya ndiri kutsvaka zambuko rekusvika naro kenani chiwenga ibiriji chamisa ndiye Davidi chiwero isambuko chinja ndiyo Kenani. Mukandiona ndina chivero musafunge ndatengesa maridzo Hezekia hazvirevi ndapanduka ndiri kutsvaga zambuko rekusvika naro Kenani chiwenga ibiriji chamisa ndiye Davidi chiwero izambuko chinja ndiyo Kenani. Zano hakuchina yakatorwa nezvigananda rangova zuru rakapinda nyoka goreria pane maguta ndiri kutsvaga zambuko rekusvika naro Kenani chiwenga ibiriji chamisa ndiye Davidi chivero izambuko chinja ndiyo Kenani. Mukandiona ndakapfeka redi hazvirevi ndarasa blue. Mukandiona ndakapfeka Gucci Adidasi yangu ndinayo ndiri kutsvaga zambuko rekusvika naro Kenani chiwenga ibiriji chamisa ndiye Davidi chivero izambuko chinja ndiyo Kenani ndiri kutsvaga zambuko. And okay, just some question. Like we have seen how the whole country, nothing is happening, and we have seen these videos, these things that prove that nobody is really interested in what is going on, and at one point people were calling on Chamisa, talking about him bad things,
Chamisa this, Chamisa that. And do you think if Chamisa had endorsed this protest, people were going to go on the street? I don't think so. Because here, CDF, Tendai BT, and the group, they endorsed the protest. And Sungano Yevanu, they endorsed the protest. The churches endorsed the protest and called on people to be peaceful and so forth. And a lot of people endorsed this protest. But endorsing is not participation. Right? People love Chamisa because Chamisa, when he is committed, he will participate. But sometimes Chamisa, looking back to what has been happening since 2017, and even before that, he knows that there is no appetite in the people to demonstrate. There is no appetite. So what is required is a political solution, not a mass mobilization solution. This is what I'm thinking. Because a mass mobilization solution doesn't work. People don't attend. People don't show up. People are so oppressed that the fear of dying is so much in them that they will never do an uprising. Despite the fact that when people are there in masses, the government will not act, because acting against thousands of people will be like a suicide for them. That will be the end of the government if they try to act on masses of the people. But they can act on one or two people. They can act on a small group of people. That will be tolerated by the international community. But working on the masses, that is why 2017 was a success, because the masses came in. And also the soldiers protected the masses, which is what is supposed to happen in any protest. Actually, it's the police who are supposed to protect the masses, but the police then were not in agreement with whatever the soldiers were doing, so there were no police on the ground. So the soldiers had to step in and make sure that the people are protected. But look, we are not calling on a coup. We are not calling on a violent protest. People just wanted to express themselves. And it looks like even the organizers, could not manage to get to the streets. So, and having said this, and maybe in the next 10 or so minutes, maybe at 12 o'clock, we can stop the radio, and then because nothing is happening, and we will then update you through news in the evening on whatever would have taken place, and so that we can, but at the moment nothing is happening. The only thing that is unusual that has happened is that the president has cancelled his appearance at Mine Entra, whether it is because of the demos in Mulawayo or not, because the organizers of the demo is ZAP, and ZAPU is its stronghold is in Mulawayo. So it could have been because of the protest, or it might not have been because of the protest. Maybe it's something else that happened, but
That is what took place. That is the only unusual thing that has taken place today, that the president had to abort his mine entra appearance, and the people that were there at the Bulawayo, Joshua Mkabuko, Nyongolongo, Nkomo airport waiting to receive the president, were told no, they should disappear. Yeah. So that is the case. That is what has happened, and maybe we can play some more music, and in the next 10 minutes, if nothing else happens, we will call it quits, and then you can join us in the commentary section on Zimbabwe's TV tonight, and catch up on whatever will have happened thereafter. Kandanga ndicho chigananda, kandanga risi woveti, kandanga ndicho chigananda. Nyika ino iri pachimbetu, tese tese takapedzwa mafuta, zvigananda zvakadzvanya, hatina kana buri rekupoya. Nyika yeZimbabwe itambe tambe, chidembo muswenda kabata, zvigananda zvakadzvanya kani, mukoma karikoka, kandanga risi yoveti, kandanga ndicho chigananda, kandanga risi yoveti, kandanga ndicho chigananda. Zimbabwe yatove ndiyo neria, usaore moyo mutukudzi akaimba, samatenga mune suhere, kunyarara kwenyu taita se. Nyika yeZimbabwe itambe tambe, chidembo muswenda kabata, zvigananda zvakadzvanya kani, mukoma karikoka, kandanga risi woveti, kandanga ndicho chigananda, kandanga risi woveti, kandanga ndicho chigananda. Kandanga ndicho chigananda, kandanga risi woveti, kandanga ndicho chigananda. Nyika yeZimbabwe itambe tambe, chidembo muswenda kabata, zvigananda zvakadzvanya kani, mukoma karikoka, kandanga risi woveti, kandanga ndicho chigananda, kandanga risi woveti, kandanga ndicho chigananda. Taura nezvaThomas Mapfumo. Thomas Mapfumo, kana musina kuona video yachona, Thomas Mapfumo achitaura nezvekutora kwaachaita mari kuna Wikinero. Regai tikupei, takamirira kuti tiunoona kuti pane zvimwe zvichabuda here. Regai tikupei nyaya yacho. Yeah, I think something is not happening. Kana taiwana zvakanaka, tichakuunzirai nyaya yacho.
Shandise nacho tinoshandisa simba ratakapiwa nebumbiro tiri kutuwina muvanhu ndiyo mvura yechinja pahondo yechinja ndipo pakabva bumbiro pahondo yatsvangira ipo pakabva bumbiro hondo yachamisa yakavhundutsa zanu kusvikira nanhasi vanongovhunduka chete ndokusaka vati nanga nebumbiro redu chimurenga chakarwiwa nezanu yekare zanu yanhasi yangove zuru renyoka hamuremekedza masi munoiona semapete munoitswanya nechikumwe kunge indamaiwe pahondo yechinja ndipo pakabva bumbiro pahondo yatsvangira. Ini ndiri mukanya kana kuti Thomas Mapfumo ndati ndikuudzei kuti tiri kuuya kuZimbabwe, tiri kuuya zvakare kuzoridza kubirthday raWicknell Chivai nemuchato waJah Praiser mwana kwandiri anotofarawo kuti ndakamuridzirawo muchato wake, saka tiri kuuya zvakare. Tinoda kuzoita redu rinonzi bira guru riyai, asi takutaurirai kuti tiri kuuya kuZimbabwe kuzoridza pamuchato waJah Praiser nebirthday raWicknell. Ibasa iri hatisi kuita zveimwe zvinayo, ndezvebasa zvatiri kuita, ibasa ratakapiwa. Saka tachiti kutaurirei kuti mogara makagadzirira tozofara tiri pamwe chete. Yanguva refu tiri kuno kuAmerica, tagara makore tisingaonani, saka isitoda kuti tikuoneiwo. Tatenda. Vamiriri kunditorera voti yangu kwa kuipa Shigananda, kutitorera simba redu kwa kuripa Mnangagwa. Ladies and gentlemen, I think let's just call it quits now. Like I said,
if there is anything that happens during the day, we will give you the updates at the end of the day. But for now, thank you for listening. Thank you for tuning to Zimbabwe's TV. And thank you for listening to our first ever protest radio show today on Zimbabwe's TV.